Welcome student friends. Employment of bank funds session 8. Learning objectives. The students will understand the secured advances or modes of securing advances. Session outcomes. Secured advances or modes of securing advances. Number 1, mortgage. Number 2, charge. Number 3, the securities may be charged by any one of the following methods. So lien ಆಗಿದೆ, pledge ಆಯಿತು, hypothecation ಆಯಿತು. ಈಗ mortgage, charge and assign. First, mortgage. Mortgage is another method of charging. Mortgages are the advances against immovable properties. Immovable property includes land, building, etc. So, in the mortgage, loan will be given by the banker to the borrower against the immovable properties like land, buildings, etc. Section 58 of the Transfer of Properties Act 1882 defines the mortgage as follows. Mortgage is the transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing a payment of money advanced or to be advanced by way of loan. An existing future debt or the performance of an engagement which may give rise to pecuniary liability. Okay? So, here in mortgage, transfer of interest in specific property for the purpose of getting loans and advances. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಂತ. ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅಡಮಾನ ಅಥವಾ ಭೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಾಲಗಾರನು ಸಾಲಿಗನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಡಮಾನ ಎನ್ನುವರು. ಅಂದರೆ ಸಾಲಗಾರ ಸಾಲ ಕೊಡೋನು, ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋನು. ಈಗ ಈ ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಏನು ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಸಾಲ ಕೊಡೋನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್, ಅಡಮಾನ ಅಥವಾ ಭೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಲಗಾರನು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಲಿಗನಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಮಾನ ಎಂದು ಹೆಸರು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಓನರ್, ಹೂ ಈಸ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜರ್? The person who transfers the interest in the property is called as mortgager. In short, transferor is called as mortgager. So, transferor ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, mortgager ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು mortgagee for the purpose of taking a loan. Who is mortgagee? The person, ಅಂದರೆ the banker, who requires interest in the property so transferred is called as mortgagee. In short, transferee of the mortgagee is called mortgagee. Mortgage deed, the document through which such an interest in the property is transferred, called as mortgage deed. In other words, it is an instrument that contains
transfer of interest in the immovable property from the mortgager to the mortgagee or the instrument by which the transfer is effected is called as mortgage deed. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಡೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಟು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮನಿ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮನಿ. ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಡ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ವಿಚ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮನಿ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್: specific immovable property, transfer of interest, handing over possession, special purpose, right to sale, reconveyed the interest, competent to transfer. ನೋಡಿ, classification of mortgage or kinds of mortgage. Number 1, simple mortgage. Simple mortgage where without delivering the possession of mortgage property, the mortgager binds himself personally to pay the mortgage money. ಅಂದರೆ simple mortgage ಅಲ್ಲಿ possession of the property will not be transferred, but the mortgager binds himself personally to pay the mortgage money. In this case, mortgager agrees that in case of default in payment, the mortgage shall have the right to cause a mortgage property to be sold and recover their dues. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜರ್ ಏನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಬೈ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸೇಲ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜರ್ ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಶುಪ್ರಕ್ಷರಿ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್. ಅಶುಪ್ರಕ್ಷರಿ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಭೋಗ್ಯ ಅಡಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭೋಗ್ಯ ಅಡಮಾನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಭೋಗ್ಯ ಅಡಮಾನ. ಅಂದರೆ ಅಡಮಾನ ಮಾಡುವವನು ಅಡಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಅಡಮಾನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಡಮಾನದ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಆ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಆತನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವತ್ತಿನಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ದ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜಿ and whatever the income he will get on that until the repayment of loan, so it will be enjoyed by the mortgagee. English mortgage. Angla adamana. Under this type of mortgage, the mortgager transfer the mortgage property absolutely to the mortgagee. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜರು he transfer the property to the mortgagee. ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Mortgager finds himself to pay the mortgage money on certain date. ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂದರೆ ಆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮನಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು he will pay after certain date ಅಂತ.
After repayment of loan, mortgaged property should be transferred to the owner mortgager. ಅಂದರೆ ಲೋನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. In case of default by the mortgager, the repayment of mortgaged money, mortgagee can sell the property without the permission of the court. ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ he can sell the property. ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜರು ದುಡ್ಡನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ. Equitable mortgage or mortgage by deposit of title to goods, where the mortgager delivers the documents of title relating to the immovable property to the creditor with the intention to provide a security for loan. It is known as mortgage by deposit of title of deeds. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜರು, he will delivers the document of title of goods of immovable property. ಯಾರಿಗೆ? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ. ಎದಕ್ಕೆ? with the intention of providing a security for loan what he is going to take. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? mortgage by deposit of title to deeds. It is created in towns of Calcutta, Bombay, Madras and other notified towns. Next one, anomalous mortgage. A mortgage which does not fall under any of the above mentioned classes. Any of the above mentioned classes is called as anomalous mortgage. Generally, it is a combination of two mortgages. So that is anomalous mortgage. Anomalous mortgage ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಕ್ರಮ ಅಡಮಾನ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಮ ಅಡಮಾನವೆಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದ ಅಡಮಾನಗಳಿಗೂ ಸೇರದಿರುವ ಅಡಮಾನ ಅಧೋಮದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಅಡಮಾನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ. ಆಮದು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಡಮಾನ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ವಿಕ್ರಯ ಅಡಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೀಗಲ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್. ಲೀಗಲ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಶಾಸನಿಕ ಅಡಮಾನ. In this type of mortgage, property is transferred from mortgager to the mortgagee as a security for payment of loan. The transfer of property will take place as per the law. That is why it is called as legal mortgage. ಅಂದರೆ as per law or as per rules, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜರಿಂದ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೀಗಲ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜಿ: ರೈಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೈಟ್ ಟು ಸೂ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮನಿ, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀ ಕ್ಲೋಜರ್, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ accession to mortgaged property, right to recover the amount, right to mortgager, right of redemption, right to make copies of or extract from the title deeds, right against consolidation. Difference between pledge and mortgage. Points of difference. Number one, ownership. In pledge, ownership is not transferred to pledgee. In mortgage, ownership is transferred to mortgagee, subject to conditions. Sale of property. In case of default, the pledgee can sell the goods pledged by giving a reasonable notice. Mortgage has to obtain order from the court for sale of mortgaged property. Applicability of the property. It is applicable to movable property. It is applicable to immovable property.
Delivery of the property. Delivery of the property is essential. Delivery of the property is not essential. Right to pre-closure. A pledge has no right to pre-closure. That is, amount cannot prevent the pledger from taking back the pledged property. Mortgages has the right of pre-closure. That is, can prevent the mortgage from taking back the mortgaged property under certain circumstances. Next one, charge. Charge means where the transaction for value both parties evidence on intention that property existing or further shall be made available as security for payment of a debt, and that the creditor shall have a present right to have its made available. There is a charge even though the present legal right which is contemplated can only enforce at some future date, and though the creditor gets the legal rights of property, either absolute or special, or any legal right to possession, but only get the right to have a security made available by the order of the court. Fixed charge. Types of charges. Fixed charge, when it is made specifically to cover a definite and assets of permanent nature, called as a fixed charge. For example, charge on building. Floating charge, when it is a charge on property which is constantly changing, like for example stock. Assignment. Assignment means transfer of an existing or future right, property or debt by one person to another person. So transfer of the assignment means transfer of the existing or future right on a property or a debt by one person to another. On assignment of a property, the assignee will get an absolute control over it, and no other creditor of the debtor can have the priority over the assignee claim. Generally, assignments are made of actionable claims, that example debtor, insurance claims, etc. Types of assignments. Legal assignment. A legal assignment is one where the assignment is in writing and duly signed by the assigner. So assignment deed it will writing ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, it must be signed by the assigner. ಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then transferor of the auctionable claim is absolute. The assignee informs the assigner debtor about the assignment and also get the balance conferred from him. Equitable assignment. Equitable assignment is one which does not fulfill any requirements. Parties in assignment. Assigner. The person who transferred the right is known as the assigner or transferor, and assignee to whom the right is transferred is called as a assignee or a transferee. MCQs. Multiple choice questions. Mortgages or advances against the properties. 4 answers. Movable property, immovable property, both A and B, and D is none of the above. Answer is B, immovable. MCQs 2.
The mortgage, in mortgage, the person who transfers the interest in the property is called as. The answers are pledger, hypothecator, mortgager and mortgagee. The answer is mortgager. Third one, the document through which such an interest in the property is transferred is called as. Called the dash deed. A. Pledge, B. Hypothecation, C. Mortgage and none of the above. Answer C. Mortgage. Secured advances are modes of securing advances. Number 1, mortgage. Number 2, charge. Number 3, assign.